Hello friends, I am Morani from Purva Bardhaman, West Bengal. So this is the day one video of the series Practice English with me. So actually, I am a beginner and I know some of you who is listening the video, you are also beginner. So you want to speak in English fluently, as like I also want to speak in English fluently. Of course, my English is good, quite good, but I am not expert. But I want to speak in English like a pro. So that's why I have to improve. And, uh, you know, uh, improve করার জন্য, of course, practice প্রয়োজন, because practice makes perfect. So that's why I decided that I recorded my video every day, 5 to 10 minutes video, and I uploaded it because I have to practice 5 to 10 minutes in front of the camera. Because যদি আমি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমার বলার প্র্যাকটিসটা থাকবে। অ্যাকচুয়ালি আমি ডিফারেন্ট ওয়েতে প্র্যাকটিস করি, লাইক আমি স্পিকিং প্র্যাকটিস করি ওভার দ্য ফোন, থ্রু দ্য হাইপ্রো পিয়ার আপ, so many applications are there. And of course আমি কোনো একটা টপিক পিক আপ করলাম and then I explain it. নাও আই ডিসাইডেড কি আমি প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও আপলোড করব। আমি ভিডিওর সামনে কথা বলবো, সেটা আপলোড করব, কারণ এতে কি স্পিকিং প্র্যাকটিসটা হবে। আর তোমরা যারা আমার মতো বিগিনার, যদি তোমরাও কথা বলতে চাও ইংরেজিতে, তো চ্যানেলটা অবশ্যই প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে নাও। অ্যান্ড আমার সাথে প্রত্যেক দিন এই ভিডিও কিন্তু দেখতে থাকো, কারণ আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করবো। আর আমি কথা দিচ্ছি, আই প্রমিস, এই ভিডিওটা পুরোপুরি আনফিল্টার হবে। অফকোর্স আই এম নট এ এক্সপার্ট, আই এম নট পারফেক্ট, I will make lot of mistake, like grammatical mistake, like lack of vocabulary. I will face lack of vocabulary. And of course, what can I say, so many problems are there. I will face it, but আমি কোনো এডিট করব না। যেমন হ্যাঁ, কথা বলতে বলতে আটকে যাবো, এই যেমন আটকে গেছিলাম, সেটা কিন্তু আমি এডিট করব না, এটা আনফিল্টার্ড হবে। সো তোমরাও যদি কথা বলতে চাও, সো আমার সাথে থাকো। আর যেহেতু আমি প্র্যাকটিস করার জন্য প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করব, তো তোমরাও কারা কারা আজকে থেকে প্র্যাকটিস শুরু করছো, প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করে এসে এই কমেন্ট সেকশনে লিখবে যে আজকে আমি প্র্যাকটিস করেছি। প্লিজ কমেন্টে লেখো, আমার সাথে প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করো, দেখবে তোমারও ইংরেজি ইমপ্রুভ হবে। সো লেটস practice together, help each other, and achieve success together. Okay? So, actually, my English is not, like an expert. So, I want to speak in English like a pro within 26. আমি 2027 যেতে চাই না, 2026 এর মধ্যে ইংরেজিতে ভালো করে কথাটা বলতে চাই। সো তোমরাও যদি চাও তাহলে আমার সাথে থেকো, আর অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবে। সো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।